morning students. Today we will be discussing about 4-bit comparator SON485. This is the pin configuration of a 4-bit comparator SON485. It is having 8 inputs and 3 control inputs, namely 11 control inputs. The 3 control inputs are A less than B input, A equal to B input, A greater than B input. So, as it is named implies 4-bit comparator, we will be having A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0. So it will be comparing each bit A3 with B3, A2 with B2, A1 with B1, A0 with B0. It will be comparing, and based on the comparison, any one of the output will be active. We are having 3 outputs. One is A less than B output, A equal to B output, A greater than B output. So basically, we have to know natural comparator. We can say exclusive or exclusive NOR. Exclusive OR tells and A is not equal to B, then output is 1. Exclusive NOR tells and A equal to B, output is 1. So, for our design of 4-bit comparator SON485, we will be using exclusive NOR. This is XNOR. So, when both inputs are equal, 0, 0 or 1, 1, and if enable pin for equal is high, then equal output will be getting equal output. So, here we will be getting 0, 0 or 1, 1, we will be getting 1. And here if it is enabled 1, both ones we will be getting 1. So, for designing a 4-bit comparator of SON485, we will be using exclusive NOR operation. Now, when we write the VHDL code, we will be writing the VHDL code by taking these 3 equations into consideration. What does this equation tells? A greater than B out tells when this one will be active is when any one of the bit A is greater than B. Say we can say 1 0 1 1, 1 0 0 0. If this one is the case, A is greater than B, then this will be active. Or this one is representation of OR gate. Or A equal to B, it should be 1 0 0 0 or 1 1 1 0 0 0. These two are equal, A equal to B, and A greater than B control input should be active. This one should be active, and remaining 3 remaining 2 should be 0. So either if A greater than B is there, it should be active, or if A equal to B and the control input is A greater than B is high. We already know, we say sometimes A greater than or equal to B. So A greater than or equal to B or A less than or equal to B. So equate item also can be represented as a greater. So at that time, greater A greater than B input, control input should be active high. In second equation, what it is saying, A equal to B output is active when A equal to B should be the case. So this should be the case, and A equal to B in control input should be high. So in the second case, this one should be the controlling sequence that we have to do. In third instance, A equal to A less than B, either it should be like this 0 0 0 1 0 0 0. So this is 7 and this is 8. So in this case, either it should be like this, or if both are equal, less than input should be active. So we will be going in detail with the explanation. How we will be representing in terms of equation. This is the general equation we will be writing, and this is converted into VHDL code, but normally we will be representing in that form of equation here like this. First of all, we will be checking third bit.
A3, A greater than B, we'll be checking third bit. So 1, it is 0 అయిందనుకోండి, 0 కాంప్లిమెంట్ 1. సో దిస్ షుడ్ బి థర్డ్ బిట్ యాక్టివేట్ అయిందంటే చాలు, ఇక్కడే 1 వచ్చేసింది కాబట్టి A గ్రేటర్ దాన్ B. ఎందుకంటే 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ఏది ఉన్నా మనకి ఇక్కడ 1 వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. 1 ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ 1. సో ఆబ్వియస్లీ A గ్రేటర్ దాన్ B యాక్టివేట్ అంటే ఫస్ట్ బిట్ ఇది 1 అయ్యి ఇది 0 అవుతే 0 కాంప్లిమెంట్ 1 అవుతుంది కాబట్టి 1 into 1 1 అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ బిట్టే 1 అయిపోయింది. 1 ప్లస్ సంథింగ్, ఇక్కడ ఇదంతా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదంతా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ సంథింగ్ ఈజ్ 1 అండ్ A గ్రేటర్ దాన్ B ఈజ్ 1. ఇప్పుడు A లెస్ దాన్ B తీసుకున్నారనుకోండి, A లెస్ దాన్ B తీసుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది, A3 B3 కాంప్లిమెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, A3 కాంప్లిమెంట్ B3 అవుతుంది, A లెస్ దాన్ B. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, B3 1 అయ్యి ఇది 0 అయ్యింది అనుకోండి, 0 అయితే 0 కాంప్లిమెంట్ 1. సో థర్డ్ బిట్టే B3 ఈజ్ హయ్యర్ వెన్ కంపేర్ టు A3. సో ఆబ్వియస్లీ A లెస్ దాన్ B యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ కేసెస్. ఒకవేళ ఈ రెండు కేసెస్ కూడా 0 0 ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, 0 కాంప్లిమెంట్ 1, B3 0 అవుతుంది కాబట్టి 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు గో విత్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తారు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్. దెన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ హౌ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. Let me show you the functional table. By functional table you will be knowing exactly what is going with 7 for x, 8 pi. This is the functional table. See here, first it will be checking whether it is A greater than B or not. So at first instant A greater than B. If it is A greater than B, then it will not check A2 B2 A1 B1 A0 B0. Directly A greater than B will be high. If it is not the case, it will be checking A less than B, A3 less than B3. So A3 less than B3 is active, then obviously A less than B output is active and it will not check the remaining cases. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దే మీకు చూడండి 1 0 1 1 ఉందనుకోండి, 0 1 1 ఉందనుకోండి, ఇదే చెక్ చేసుకుంటారు. ఇది చెక్ చేసుకుంటే ఇది A గ్రేటర్ దాన్ B అయిపోయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ వెదర్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఒకవేళ 0 1 1 1 ఉండి 0 0 1 1 ఉంటే దెన్ ఈ రెండు 0 0 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ టు B, ఇట్ విల్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B3. చూడండి A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B3. దెన్ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ A2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ B2. A2 is greater than B2. Obviously A2 is greater than B2. Then immediately it will be declaring as high. A greater than B, it will be declaring as high. Otherwise ఇది ఎలాగ ఉందనుకోండి, 0 1 ఉందనుకోండి, A3 ఈక్వల్ టు B3, A3 ఈక్వల్ టు B3 0 0 ఉంది. ఇక్కడ ఏమైంది, A లెస్ దాన్ B2, A2 లెస్ దాన్ B2 ఉంది. చూడండి దిస్ ఈజ్ A2 ఈజ్ లెస్ దాన్ B2. Then obviously it will be saying A less than B is high. Next instance it will be, if at all ఈ బోత్ కూడా సేమే ఉన్నాయి అంటే చూడండి A3 ఈక్వల్ టు B3 సేమ్ ఉంది, A2 ఈక్వల్ టు B2 కూడా సేమ్ ఉంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ విత్ ద కేస్ బోత్ ఇఫ్ దే ఆర్ గ్రేటర్ అవుట్పుట్ అవుతుంది, లెస్ దాన్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. అలాగా అన్ని కేసెస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూడండి లాస్ట్ కేస్ A3 ఈక్వల్ టు B3, A2 ఈక్వల్ టు అన్ని కేసెస్ 0 0 1 1 0 0 1 1 వెళ్ళిపోయినప్పుడు నౌ బై ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ A గ్రేటర్ దాన్ B, A లెస్ దాన్ B ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ బేస్ చేసుకుని అవుతుంది. చూడండి A గ్రేటర్ దాన్ B ఇన్పుట్ హై చేస్తే మనకి A గ్రేటర్ దాన్ B ఇన్పుట్ హై వస్తుంది. A లెస్ దాన్ B ఇన్పుట్ హై చేస్తే అవుట్పుట్ A లెస్ దాన్ B వస్తుంది. A ఈక్వల్ టు B అవుట్పుట్ హై చేస్తే A ఈక్వల్ టు B అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మనం ఆల్ ఇన్పుట్స్ A ఇన్పుట్ B ఇన్పుట్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఈక్వల్ అవుతే
it depends upon the cascading inputs. A greater than B, A less than B, equal to B based on A activate avute dan prakaranga output vastadi. So this is how we will be representing in the functional table, and this is how we will be converting that into a so now we will be writing the code. Here the code which we have represented, if you see the same thing what we have represented, మనం ఏవైతే ఇందాక రాసామో అంటే మనకి ఇందాక థియరీ ప్రకారంగా ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అవుట్, ఏ ఈక్వల్ బి అవుట్, ఏ లెస్ దాన్ బి అవుట్. ఈ మూడు అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుట్పుట్కి మనం ఏమన్నాం, ఏ ఈక్వల్ టు బి అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ హ్యాండెడ్ విత్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివ్ 1 అవ్వాలి. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అవుట్ ఏమవుతుంది, ఏదర్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయిన అవ్వాలి, ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇన్పుట్ షుడ్ బి 1. ఇక్కడ ఏ లెస్ దాన్ బి అయిన అయి ఉండాలి, ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయ్యి ఏ లెస్ దాన్ బి ఇన్ 1 అయి ఉండాలి. This equation is converted into VHDL code. In the process statement we are including inputs and control inputs. So చూడండి a equal to b and చూసారు కదా a equal to b డాట్ ఉంది కదా, you have placed and a equal to b input should be 1. Then what should be the output? A equal to b output ఒకటి, a less than b output ఒకటి, a greater than b ఒకటి. So output should be the output a equal to b 1 అవ్వాలి, a greater than b 0 అవ్వాలి, a less than b 0 అవ్వాలి. Else if a greater than b, see a greater than b, or ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, or a equal to b and we have dot ended with a greater than b and should be 1. Then what will be the output? A equal to b 0 అవ్వాలి, a less than b 0 అవ్వాలి, a greater than b 1 అవ్వాలి. చూసారు కదా, a greater than b 1 అయింది కన్వర్ కేసెస్. else whatever may be the statement 0 1 0 అంటే a equal to b 0 అవ్వాలి, a greater than b 0 అవ్వాలి, a less than b 1 అవ్వాలి. సో అంటే a less than b 1 అవ్వాలి. We will be ending the if statement, ending the process statement, ending the behavioral statement. So this is the explanation for what we have written in the equation form is converted into VHDL code. A equal to b out, a greater than b out, a less than b out is written in if else statement. Now we will be going with the simulation part. We will be executing the Xilinx. Now if you see here, this is the code which I have written. Library IEEE, use IEEE.std_logic1164. We have created entity where a, b are 3 down to 0. That is, we already know a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0. So we are having, and also we are having control inputs like a equal to b in, a greater than b in, a less than b in. And outputs we are having a equal to b out, a greater than b out, a less than b out. So we are ending the entity, we are starting the architecture. In the process, we have used the sensitivity list of inputs, a, b, control inputs. We have written here a equal to b. It has to first check for whether a is equal to b or not. Then, if it is control input of equal is high, then a equal to b out will be 1, and in the two outputs will be 0. Else if it will be checking for the greater. Now we will be executing this code and we will be seeing what will be the output.
before this we have already written the test bench. In the test bench, what I have written is, first of all, I have written A as 15 and 7. So in the first instance, we should get A greater than B. In second instance, A as 13 and B as 15. So in second instance, we should get A less than B. Third instance, where I have written both are same, A equal to B. So obviously, and control input of A equal to 1. So obviously we should get A equal to B. So this one I have written for your convenience. Let us check whether it is giving A less than B, A greater than B, or A equal to B. So I will be going with the simulation. So if you check it, by default when both are equal, it is saying that A less than B. And both are equal, A less than B, it is saying it is active. Now in second instance, you see, in second instance, what we are having? We have A as 15 and this one as 7. So obviously A greater than B is active. A greater than, output of the A greater than B is active. In next instance, if you see, in next instance what we are having? This one is 13 and this one is 15. So A less than B is active. So you see, A less than B is active. Likewise, in the fourth instance, both are same. 1101, 1101. Now, if you see, A equal to B is active, so we got A equal to B output. If both inputs are same, but A greater than B in is active, then we will be getting output as A greater than B output. Both inputs are same and we have activated A less than B in, we will be getting A less than. When both inputs are same, depending upon the control input, we will be getting the output. So this is the simulation part for the SON4X 85 IC, which is a 4-bit comparator. I hope you understand the concept of the 8-bit 4-bit comparator based on the equation for A equal to B out, A greater than B out, A less than B out. We have written the VHDL code using if and else statement. Now if you go with the schematic, see, this is the IC which we have designed. This is the IC which we have designed. And this is the LUT which we will be having, and this is the circuit diagram for what we have designed. So this is the case for the comparator. I hope you understand. If you have any doubts, please feel free to ask. In the next class, I will be clearing out the doubts. Thank you.